prometido fazer agora a live dele no ar. E pronto. Temos que fazer a missão. Aliás, mano, já tenho que avançar com a história. Estão a perceber aí, pronto. Mas esta semana dá para fazer tudo bem, porque os pais já não vão trabalhar. Aliás, meus pais vão trabalhar, né? Hoje é o último dia de férias deles. O Porto hoje vai jogar e eu vou ver o Porto. Mas o Porto acho que é à noite, né? Acho que é uma hora da noite. Mas já tenho 2 pessoas a assistir, mas esquece, mas acho que agora ele não tem muito melhor feedback da Silk Stalking Murder. Agora ele não tem melhor feedback, mas foda. Bom, pronto, estamos aqui no restaurante, mas com o nosso capitão e com o nosso parceiro ajudante. Yeah, my real name. You can just forget all about it. You boys have a new case. Yep, temos um Poor caso. Hispanic woman murdered near City Hall and left lying naked in an alleyway. Ok, uma mulher morreu. Pronto, né? Yes. É assassinato, bem, mas isto agora vai ser assassinato. Para já. Phelps is politely trying to hint that he thinks the Mendez case is hokey. Well, young Foi o menos que folks, matou. you win Pronto. some and you lose O menos some. matou uma. Depois o Eli matou outro. Over the moon, boys! The DA couldn't be more pleased with the evidence, the witness, and the lack of an alibi. Now, get out there and catch me on the street. Eu até podia ver a tua live, mas estou na praia e estou a ficar sem dados. Sorry. Não tem mal, Tiago. Vamos ver aqui o caso. Vamos agora fazer aqui um casito. Vamos à cena do crime. Aliás, não. Vamos ver se a gente tem aqui uma missão secundária para fazer. Eu gosto de fazer missões secundárias. Não. Temos que ir para aqui também, para estas zonas. Oi. Ah, não. Ok. Bom, manos. Bom, temos muita coisa a fazer. Vamos à cena do crime. You can drive. You can drive. You have the address? The alley off of Lisa between Los Angeles. Bom, manos, vamos lá. Cena do crime. E pronto. Vamos fazer aqui mais 2 casitos. Para depois acabar a live. E depois live é só amanhã. Bom, Detectives, temos aqui they're com os ready to start the polícias. show. I'll take you through. Os polícias, aliás, nós também somos, né? Mas eles ainda não foram promovidos. A gente já foi promovido para homicídios, então, como esse gajo, nosso parceiro ajudante. Bom, Oh, for Christ's sake. Brothers, Pinker. Cause of death is pretty apparent. We thought we'd best wait for you. When you're ready. outra vez, mano, matou a gaja nua, foda. Isto agora é gajas nuas. É que todas as mortes é de gajas. A gaja é muito Lacerations on the neck Dali. would indicate a great deal of force. Bom. Kiss the Blood BD. Kiss the blood, BD. Beijo ao sangue, será que ela quer dizer isso? Vamos ver que é qualquer merda. Ok, uma parte. Ok, isto é aqui uma parte de uma carta. E há, exatamente. Only 21 years old. But why the library card? Did he want us to Bom, find him? temos aqui uma parte da carta. The evidence in the Mueller case was solid. I'm not convinced about Mendez. The best way to get away with murder is to pin it on somebody else. I'll bet a month's salary this is a copycat. Strangled, battered, Yeah. We know the M.O. So does every jerk who kills his wife and girlfriend looking for a way out. I've spoken to Brown. He still believes the Dahlia perp has medical experience. 4 women, all murdered, all put on display, all with messages. Mueller had 4 mulheres. Look, Phelps, this is getting us nowhere. Anything for us to go on, Mal? Head injuries from contact with the road. Bruising from a small man's shoe.
Further blunt force trauma to the occipital region at the base of the skull. Could have been fatal, but clear signs of strangulation would seem to rule it out. Lipstick appears to be a similar color to the other cases. I'll see if I can nail down a brand. Bom, manos. I need to get back to it, Phelps. Tem mais alguma coisa para ver? Eu tenho aqui os braços. Está machucado. Another wedding ring torn from the finger. No skin under the fingernails. Que nojo, pá. Que impressão, mas está ali o osso. Como assim? Chega maluco, pá. Mete gajas nuas. Olha. Também estivessem com roupa. Não vai que não vá. Ah, temos aqui qualquer merda. Umas meias. If she took a blow to the head like the others, she was probably unconscious when strangled. Olha aqui a prova se não interessa. Bom, mas temos aqui, vamos. Olha o resto de sangue. May as well follow the trail. O gajo deve ser mesmo um assassino mesmo perfeito, moço. Nossa, que esta merda tem. Temos aqui o chapéu, o boné. Antónia Maldonado. Oh, same as the library card. Bom, mas nada mais nada aqui para ver. Bom. Bem, rouba na parte das merdas. Mais sangue. Este gajo, moço. Ok, estamos aqui agora no caixa de lixo. Isto é para paneleiros, isto não serve para nada, não estou a brincar, não é para paneleiros. Isto aqui não serve para nada, isto já serve. Bota cheio de Somebody sangue. did the scene, plus the bloodstains. No way is this coincidence. Vibrou outra vez. Ah, tem que nos arrasta. Bom, onde é que este gajo quer nos levar? On it goes. Onde é que este assassino ou assassina quer nos levar? Que esta merda. Ah, um That's got código. to be a code or a cipher. Mas estamos aqui na pista. Okay. Bom, vamos ter que subir esta merda. Tem aqui mais sangue. Where are you taking us? Bom, vamos subir aqui as escadas. Vamos que apanhar este gajo, mas... Bom. Como assim não tem nada? Empty. Where is all of this meant to be taking us? Isto é para enganar as pessoas. Este caralho. Clearly wants us to find Este caralho mas já vai ser Left preso. for us. Vou-lhe foder. There you go, Phelps. You got a new M.O. I told you this was our guy. Or he might just be getting more confident. Mais sangue. Vamos seguir o rastro. Ui. Mantive eu. A maquilhagem. Enameled and gold-plated. This was precious to her. Ah, não, peraí, não quero tanto isso, estão parvos. Bom, vamos ver esta merda. Carlos, mais sangue. Fogo, este gajo. Este gajo, moço, este assassino Jesus, moço. Este gajo mata os gajos sem dó e piedade, moço. Vou olhar aí, moço. Olha lá, vai isso. Um anel. Pulled from the finger. Mais and hung sangue, here. ok, esse anel é dela. What's the significance? Subir aqui.
Mas esta merda cheia de sangue. Looks as though the killer was decorating with this. Son of a bitch wants her identified. Mrs. Antonia Maldonado, 712 North Hill Street, downtown. Bom, antes. Tens mais merdas para encontrar. Keep the area pristine for you boys. Let's check it out. Já não encontramos tudo por este sangue, carros de encontrar tudo. House keys strung up like bait on a hook. Pronto, já vimos tudo. Estes são dois caras, vimos tudo, portanto. Vamos pegar-nos daqui e vamos para a casa da Antônia. Para a vítima, vamos à casa da vítima. Think he's trying to lead us somewhere? Probably all the way to City Hall, that brazen son of a bitch. It was Mrs. Maldonado, right? That's affirmative. All right, so then there's a husband we should be looking for. But Get him, we've closed the case. Rusty's razor, of course. I don't want to Esta question Rusty your must tried and acusar toda a tested gente sem techniques, provas, Detective foda-se. Galloway. But doesn't the DA require sound casework before he'll close the No book? caso, com o Mendes matou, ai, acusar o Jacob. And, you know, there's Nesse caso ways foi o of getting Eli, it. de certeza que ele tem mais culpa. Acorda, ele matou estranguladamente também. Acorda, ele disse que a corda que usava melhor é aquela do crime, portanto, ele também podia ter uma culpazinha. O que ele fez foi esconder no carro do carro da mulher para depois culpar o outro. Pois é, isso é mitologia, mas já queria acusar o pai da menina, e afinal foi o boi do Eli. Ambos são violentos, mas eu acho que foi o Eli. Até porque o nosso chefe também queria que a gente aprendesse, então pronto, para não ter o caso podre. Para o chefe poder nos mandar vir connosco, quer dizer, prender um gajo inocente. Oi, just a moment! Bom, vamos ver agora, menos agora, fortangas, vamos ver como é que isto vai correr. Ela está-nos a abrir a porta. Sorry, can I help you? LAPD, ma'am. Detective Phelps and Galloway. Does Mrs. Maldonado live here? Yes, she does. I'm Mrs. Barbara LePente, the owner of this boarding house. Ok, já temos aqui I'm afraid so, ma'am. uma testemunha. Do you mind if we come in? Is there somewhere we can discuss this? Of course. Follow me through to the park. Swap your feet as you come in, detectives. Bom, It's this way. Mrs. Bah. Maldonado was found dead this morning. Dead? Oh, no. She can't be. I'm afraid she was murdered, ma'am. We need to take a look at her things. I can't believe it. A person seems so alive, and then they're gone. Antonia's room is upstairs, last door on the left. Thank you. We'll be back shortly. Excuse Bah. us a moment, ma'am. bom, manos. Hey, Cole, let's get moving. Yep. Bom, manos. Vamos ao quarto da rapariga. Ok. Smashed window explains why the place looks tossed. Ok, uma barra de ferro e o coice partido, a janela. O gajo entrou aqui. Não, já sei. So someone broke in using this Alguém entrou aqui com instead esta of merda. crowbar. Ok, que gajo fiz pode tê-la raptado e depois tê-la matado ali. Mas não sei o porquê disso. Abrir pela janela outra vez, mas. Bom. Mr. Maldonado. Bom.
Angel. Okay, we have an address. Ok, Angel é o marido. Temos aqui uma prova, que é uma carta de divórcio. Pode ter matado por isso, pode ter sido o Angel. Já temos aqui uma provazinha, podia ter sido ele. Ok, ele tem um anel. Charm bracelet wasn't among the crime scene evidence. Pronto, já não vale a pena ver mais nada. Estes são destes que já ouvimos tudo que tínhamos para chupar. Vamos agora aqui. We have some questions, ma'am, if you're up to it. Yes, detective. I'll do my best. Sério? Bom, esta aqui é a primeira pergunta. Suspeitos. Do you have any idea who might have wanted to hurt Mrs. Maldonado? That rat of her husband, Angel. Ok. She was serving him divorce papers. If I killed every wife to serve me papers, I'd be a mass murderer. Are you being flippant, young man? No, ma'am. Bom, antes, vamos lá ver. Ok, mas ela parece estar a ser muito credível, portanto, ela também está com ar muito sério, não temos provas que ela esteja a mentir, portanto, eu acho que está a falar a verdade. What can you tell us about Angel Maldonado? She married him when she was 17. He was Fogo, caraças. very cruel. Ok, ele disse que ela era um homem violento. Little on the religious side, but a good girl. Bom, movimentos da vítima. What time did Antonia go out yesterday? She left around 9. Do you know where she went? No, I've no idea. She was a good girl, but she didn't confide in me. Ok, mas ela não me parece que agora esteja a falar a verdade, porque ela desviou o olhar, ela hesitou. Olha, ela a desviar o olhar. A gente não tem provas de nada que ela esteja a mentir, portanto, eu acho que é dúvida. A nosy old hag like you knows everything about the people who live under her roof. Where did she go? I think she went to a bar. Costuma dizer isso? Drinking quite a lot lately. This bar have a Quando é name? para acusar o Angel é logo fogo. Angel. Latino place on North Los Angeles Street. Shiva. A couple of blocks from where we found the body. Bom, antes temos aqui mais duas perguntas, já estamos 2 em 2, já está a começar bem. Vamos aqui. You've had a break-in? No, that can't be true. Bem, a gente foi... mano, é assim. Pelo olhar dela, não parece que já falar a verdade. E pronto. E também já tem uma prova que é entrar lá dentro da casa, né? Como é óbvio. Porque tipo, os Jesus, né? Se a gente vai vigiar a casa, a gente vai ver tudo, né? É claro que a gente não é cegos e não vamos... E claramente que vimos o coisa ser partido. É claro que entrar dentro da casa, lie. You're being economical with the truth, Mrs. Lepenti. What do you have to hide? I have no idea what you are talking about. Sabemos sim. Então a gente não sei, mano. As pessoas dão-me raiva. Estes gajos pensam que a gente não vê nada, mas a gente vê. Bom. Acho que isto também pode ser usado, mas para prevenir, manos, eu acho que esta aqui vai ser mais credível, portanto, pronto. So Antonia lost her keys and used an iron bar to jimmy the back window? I heard a noise in the early hours of the morning. I thought it might be a raccoon at the milk bottles. It'd be very bad for business if this news got out. I have a reputation to protect. Bom, vamos aqui. Antonia and her husband were estranged? Yes. Yep. She moved here after she separated from her husband 2 months ago. But Antonia still wore a wedding ring? She wore the wedding ring and a necklace. She always wore a religious necklace. That's about all of her jewelry. Bom, manos, eu acho que não, porque a gente tem uma prova. Olha para a cara dela de mentirosa. Não, manos, verdade não é de certeza e a gente tem uma prova que ela usava uma pulseira e ela não referiu a pulseira. Portanto, é mentira. What about her bracelet? I don't know anything about her bracelet. A gente vê uma foto, pá, não sejas parva, ok? Não sejas parva. In her wedding photo, she's displaying a charm bracelet. That thing?
She never wore it. He gave it to her. Então não deixa essa merda só porque não gostas? Wooden jewelry box. Bah, Thanks, ma'am. You've been very helpful. Pay a call to that husband of hers. Lock him up and throw away the key. bah, manos. We can either front Angel, seeing as the finger's pointing right at him, Yep. check out the Eldorado. Não, vamos primeiro à casa dele. Acho que é melhor. You drive. I need to go over Vamos the à case casa notes. dele. And where exactly are we going? Vamos à casa dele, manos. Vamos prendê-lo. A nosy old hag? Vamos atrás dele e vamos prendê-lo. And I thought I was coming on strong with the ex-wives line. Sometimes you have to... Think there's anything to the divorce angle? I've been through 3. No big deal. After a while, you just numb yourself to the experience. But Angel, he's a young Latino man. It would hurt his sense of who he is. He'd see himself as a failure. A woman taking control over his life? Then she fronts him and he snaps. Works for me. That makes Angel a killer as well as a piece of shit. É bom. Estamos aqui. Casa dos Maldonado, mas é a casa do Angel. Bom. Apartamento Maldonado is in apartment 308. 304. Phelps, this could turn ugly. Forget about knocking. Let's take our boy by surprise. Hey, what the fuck? LAPD, motherfucker, you're under arrest. Stay back, or I'll have to put you down. I got nothing to... Bom. Vendemos os gajos, perdemos de lenha. They got some decent shots in there. Cuff these sons of bitches, Phelps. LAPD, you two are under arrest. Call for some backup, Finbar. Bom, mas prendemos. Galloway, badge number 564. I need a Bom, prowl antes car at eles the vão ter que ir apartment presos, building né? Ainda 330 não North polícias, Hill né? Street. 2 suspects need transporting to Central. Your wife has been murdered, Angel. Antonia? Oh, God, no. Where were you last night, Angel? I was here with my brother the whole night, God damn it! You think I could kill my own wife? Não sei, as provas apontam todas para ti, mas... Para já, né? És o nosso principal suspeito. Should get the whole place going over. Then talk to the neighbors. Bom, And Phelps, temos aqui o bonézinho, o outro não quer saber do boné. Venha o boné, não quer saber do boné, moço. É mesmo mal. Chegas no teu boné, tu não apanhas. Bom. Oi. Um camisa sem sangue. This will take some explaining. Onde é que tiveste à noite, Angel? Ok. Ok, ali há algum sítio eu compro estas merdas. Fruit market. I wonder if Angel gets all his groceries from this place.
Maybe one of the neighbors took notice of Angel's movements. He's got no alibi. He's toast. What are we waiting for? Bom, manos, voltei. A gente já viu tudo, que eu vi este, não, a gente ouviu este som, significa que já vimos tudo. Vamos, mas é sair desta merda de prédio. De subir muitos andares, é vai dar chato. Porquê é que já nasce parecem sempre os últimos? Foda-se. Que nojo. Vá, vamos agora pegar no carro e vazar-nos daqui. Bom. You know the way. You can drive. Mano, já não há mais nada a fazer aqui. Vamos aqui a voar. Ui, aqui me se esperto. KTPL, 11 King, over. 11K, Captain Donnelly and Detective Sergeant Finis Brown urgently request your presence at Central. A new letter has been found. 11K, en route. Another letter? I thought the letter was from a nut. These letters? Rap. You're behind the wheel. Nossa, não tenho missões secundárias. What the fuck? You can drive. Now we sent another. What can I get you? LAPD. Detective. Você não quer vir, a gente quer interrogar-te. Diego Só Aguilar. favor. How can I help? You worked the bar last night? Yeah, me and a temp guy from the agency. Did you have a woman in here last night? 21 years old, Hispanic, drinking heavily? We have a lot of ladies like that in here. But yeah, I know who you mean. Antonia Maldonado. Oh, what did she do? She was murdered last night. Oh, shit. Do you know her well? Was she a regular? Hell no. She was good and tight last night, complaining Parece about her old man. suspeito, ele estou ali It's a story that bocadinho. used to work in a bar. She was so hammered last night, she left a letter on the bar. Vá. I'll show you. Where's that goddamn weight? Então Maldonado.
Divorce papers. Did you open them? No need to. She was shouting about it and waving the letter around. Said she was going to Bom, show antes este him. gajo deu-nos aqui uma prova importantíssima. Agora a gente sabe que eles foram mesmo divorciados. Divorciaram-se. Bom, agora devemos interrogar este rapaz. As desaparecidas. Can you remember what jewelry she was wearing? She had a necklace. Some kind of religious thing, I think. The temp guy would have more of an idea. She took the beer he served her and cried into it all night. What time did she leave? Can't say for sure. Então sabes a que acha que ela saiu? Não, antes eu acho que ele não está a falar a verdade. Eu acho que é dúvida. Where did she go? Give me something or the LAPD will start getting interested in this place. Take it easy. She wanted a cab, okay? And my phone was out of order. Não diz ninguém. Está não sabias onde é que ela vazou, So I mas suggested claro. she try there. She seemed reluctant. Não, menos da vítima. Did Antonia say where she was going when she left? She said she was going to serve the papers on the husband. Said that would take the smile off his face. If you ask me, she was scared. And the drink was for Dutch courage. Bom, pronto, agora dando uma resposta mais credível. A gente tem provas que ele esteja a mentir. Portanto, o olhar dele também está muito fixo. Eu acho que ele está a falar a verdade. She attract any interest? An extremely drunk young woman? What do you think? She managed to scare them off, though. Thanks. You've been a big help. No problem. Hey, get the guy, will you? We'll do our best. One last question. What size shoe do you take, Mr. Aguilar? A broad 9. I have wide feet. Phelps é esperto, moço. O Phelps é esperto, moço. I have another spoon? A fora de serviço. No telefone não dá. Did you cover my shift on Wednesday? I have an audition. Posso sair daqui? Pronto. Olha aqui. Sir, do you work here? Sorry, pal, just making deliveries. From where? Just Pig Fruit Market across the street. A fruit market delivers here? Yeah, sure does. The Mexes love a little slice. Ele é que é o dono da frutaria. We found a crate a lot like the ones you're wheeling there, except it was filled with booze. You know anything about that? What? No, we deliver all over the place, officer. Don't tell them where the boxes end up. Excuse me, I have to get on with this. Fine, thanks. Vamos agora à polícia para depois irmos à frutaria. Que apetece ir primeiro à polícia, acho que é mais importante para mim antes de interrogar este gajo. Can you drive to this one? Vamos. Where exactly are we going? Há aqui alguma mission? Não. Não há aqui nenhuma mission. You drive. I need to go over the case. Vamos. O caso está para já acabar, eu acho, né? Porque já não temos assim muitos locais e pronto. Acho que o caso está por um fio de acabar. E depois não vamos fazer mais outro caso, mas vamos lá ver. Vamos fazer outro casinho. E também, manos, cada caso que a gente vai fazer vai se tornar muito mais difícil. Cada caso que a gente vai fazer vai ser mais hardcore sempre. Sempre mais hardcore, moço. The captain is waiting for you downstairs with anchor. Bom, manos. Pronto, os nossos companheiros sabem onde é que é o coisa. Whatever kind of look you were going for, you missed. Bom, mas não dá para correr. Vamos agora aqui ao coisa.
Vamos, technical Boys, service. come on in. Phelps, have you met Finis Brown? Pleased to meet you, sir. This information is confidential and doesn't leave this room. The new letter was left in the back seat of a cab. The driver thinks it was put through the window and not left by a customer. We're checking all the spares back 24 hours regardless. Good. Like the previous letters, it's been assembled from headlines and typed from the Times and Examiner, then glued to an envelope. What is the other note? This one? That's also new. A poem, hand-typed. Do you mind if I take a look? Go ahead. We've been over both documents pretty carefully. They've been wiped with gasoline, so there's no chance of prints. Temos aqui uma frase. That's the message from the Celine Henry case. Keep upon thy soul by virtue of this curse. That's why we called you in. Do you think it's original? Not unless he's a genius. You like this nut job's poem? No, I like Shelley. It was written at least 100 years ago. Shelley. Sure, I knew that. You see, Finis? I told you this lad was a bright boy. Sure, but what has it got to do with the case? Prometheus Unbound. Prometheus was a titan, a superhuman character who defied the gods to bring fire to humanity. The Dahlia guy believes he's Superman. Your guess is as good as mine. One thing for sure is that he's educated. What about the link to the Henry case? He could have got the wording from the papers. As you said, he is fiendish Bom, and antes clever and takes pleasure in tentar aqui a discutir. Há um outro tipo de assassino. We have the husband in custody. We haven't interviewed. Há outro gajo que anda a esconder merdas e mandar mensagens, um tipo secreto, mas agora vamos ter que nos focar neste caso. A gente já apaga o outro, não se preocupe. Day was a total waste of makeup. Bom, mas onde é que é? Tá aqui. Tá aqui já o gajo. Bom. Improved your attitude, Angel? What do you want me to say? I was with Antonia the night she died, but she left the apartment, and that was the last time I saw her. Mas temos aqui 4 perguntinhas. Vamos lá ver como é que a gente nos safa. So your wife paid you a visit last night. What time was that? Late, around midnight, maybe. She didn't stay long. Vamos bora ver. Eu acho que ele não está a falar a verdade. Olha lá, olha um bocadinho de ladinho. Não, mas não está a falar a verdade. Vamos ver aqui. You're lying, Angel. You went after her. I think you killed her. You're out of your mind. My brother will tell you I was at home. Vamos. Não há nada. Sorry. Sometimes you have to shake the tree to see what falls out. What time did she leave? What the fuck? Primeiro, aquilo tirou uma dúvida. E depois ali a mentira, não há provas nenhumas. Então é verdade, moço. Ei, moço, este jogo deu uma grande tanga, moço. Este jogo... Ei, o que é? Que bug. Ei, isto agora fechou, fogo. Por culpa do jogo eu errei uma pergunta, moço. Primeiro, não tinha provas aí, não podia usar nada. Depois a liberdade, fodeu-me tudo. Ai meu Deus, a sério. Bom. You and your wife weren't getting along. Mas estavas a achar que isso é verdade, né? Não era dúvida mesmo. We fought, yeah, but we weren't getting a divorce. É claro que se divorciaram, já tem uma carta, portanto, pronto. Mas, yeah. Temos aqui uma bravazinha que ele está a mentir, portanto, vamos lá. Agora não me I don't enganes. believe you, Angel. She'd been granted a decree nisi. She pushed you too far and you lashed out. I told you. I wouldn't accept a divorce. Não quero divórcio, mas para causas de preceitar, portanto. Portanto, não. 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 Não.
Não. Espera aí. Onde é que está o coisa? What? Isto não. Ah, tá aqui, estava a ver, foi. The judge had set a date. You were going to be paraded in front of the whole city for your cruelty to her, Angel. Antonia. Oh, Jesus. She came in drunk, out of her mind. She doesn't normally drink. She was looking around in her bag. Said she wanted to serve me papers. Me, her own husband. So I slapped her down. She ran out. That's the truth. What size shoe do you wear, Angel? Size 8. What difference does that make? Para se prevenir se és mesmo culpado. When we found your wife, her jewelry had been removed. Was she wearing her religious medallion last night? Sure. She always wore that. Para comparar as duas versões. Aqui acho que não temos provas de nada. Pá, não sei. Vou usar mais uma. Obrigado. Vou para a verdade. What about the charm bracelet? Pronto. Was she wearing that? You know about that? She never wore it. She didn't like the message. She kept it locked up in that box of hers. Bah, vamos aqui. Your wife has been brutally murdered. So how do you explain your shirt being covered in blood? You found that? I cut myself shaving. Bom, manos, acho que aqui ele está a mentir. Acho que é mentira. Eu acho que é mentira, mas acho que porque a gente encontrou uma prova de uma camisa cheia de sangue. You're lying through your teeth. You killed her and your brother's in on it. You don't know what you're saying. Why would I do that? Pá, eu acho que é isto, não sei. Foda-se. Hippolito's my brother. But he would never lie for me about killing Antonia. He knows he'd go to hell for that. One last question, Angel. Do the words kiss the blood mean anything to you? No. Sounds sick to me. You're not in the clear by any means, Angel. You're going back into a cell. You should think about whether you have anything else you need to share with us. Mas ele não consegue fazer muita coisa. Acho que não foi ele mesmo. You're behind the wheel. Eu errei a pergunta. Primeiro sem hipótese porque o jogo fodeu-me. Enganou-me. Depois ela foi mesmo meu. O jogo enganou-me mesmo, porra. Foda. Ali lá e não tinha provas. Ali tinha uma dúvida. Quando era dúvida, né? Prontos. Era dúvida mesmo. E depois só para dizer a verdade e acuso-me-se. Tipo. What the fuck? Este já só me quis dar tanga, mas fogo. Vamos à portaria. Está aqui o gajo. The handbag was left just up there, overlooking the market. Oh boy, espera. Isso. Vai ao local. Sir, Wait. You look familiar. Yep. Hey, from the bar, right? What brings you here? LAPD. Detective Phelps and Galloway. Clem Feeney. What can I do for you? Did you happen to see a young woman last night? 21 years old, Hispanic? Sure, she came by last night. Why do you ask? Testemunha, vamos interrogá-lo e vamos tirar-lhes informações. Bom, colar a... She was wearing a necklace? I didn't notice. You weren't paying attention, Feeney? Hey, you're getting the wrong idea. Este aqui já está a meter a pata na poça. Não está a dizer a verdade. Ela levava. Mas eu acho que
Que é dúvida. Pá, vamos usar aqui uma intenção. Pronto, é dúvida. Exactly how much fruit do you sell here? E não vou usar mais intuições, manos. Não vou. But not Não vou much. usar mais por agora. I sell the odd bottle on the side to the after-hours crowd. But I don't want any trouble. I'm just trying to make a buck. The young lady arrived around midnight? Yeah, something like that. Used the phone for a cab and then left. Bom, antes. A gente não tem provas de nada. Ele também não parece estar a falar a verdade. E portanto é dúvida. You already knew Mrs. Maldonado, didn't you, Clem? Sure, I met her Yep. before. She seemed like a nice lady. Her husband went apeshit one day when he caught me talking to her. She had me back until last night. Pá, obviamente Where estaria. did she go from here? She wanted a cab, but I couldn't get her one. I was about to offer to drive her, but a car pulled up and she got into that. Bom. Bom, agora dá-nos aqui uma explicação mais credível. Nós não temos provas de nada para afirmar que ele está a mentir. Ele também está com um olhar muito sério. E pronto, eu acho que é verdade. Can you describe the car? Brown Ford Coupe, I think. She seemed to know the guy. Do you mind if we look around? Why would you want to do that? Because we say so. I guess you can. Hey, don't you have to get a court order or something? I have rights. Clem? Yep, cala. Isto aqui já dá um bocado nervoso. Se não tivesse nada a esconder, deixámos fazer isto normalmente. Mas ele pode ter alguma coisa. Tá ali. No wonder he stays open late at night. People have to get their vitamins. Check through this stuff before we get back out there. So what are we hiding in here? This thing needs a combination. Aqui. Pronto. É este que aqui é para esquecer. 2, 3. Não. Não. 2, 5, 3. 2, 5. Onde a gaja tinha as merdas dela? Ai, Camilo. Antes tem aqui o colar dela. Tem muita coisa dela, o gajo. O gajo tem muita coisa dela. Dá aqui o colar. Aquele ladrão, mas sei ele mesmo, mano. Já acho que foi mesmo ele. As merdas deles estão todas aqui, mas... Ok. Estas são garrafas, é uma coisa normalíssima. Opa! Yeah, foi mesmo ele. Acho que foi mesmo ele que matou. Why cut someone who was already dead? It's a typical power thing. The Once the tank stick is claim dead, the Benny. thief usually feels they can do whatever they like. You must have seen it during the... This fruit skull punk gets about 10 seconds to explain before I pull his fucking arms off. Clem! Bom, olha ele fugir, mano. Já foi mesmo ele. Foi o mesmo ele que matou. Peço desculpa. Ah não, este carro é mesmo nosso. God damn it, get after him, Cole! I'll try to shoot out his Polícia de tires. condução Wish me perigosa. luck. Mas o gajo já está na cidade. Deixa eu ver. Bom. We should have grabbed him when we had the chance, Phelps. When we had the chance, we didn't know he was our guy. Ai, Jesus, como tem uma Strange gaja. that he'd leave a trail of blood right back to his own market. Maybe he wanted to be caught. A lot of them do. O mano está a perder velocidade. Oh my god, não pode. A gente tem que o It's almost alcançar. too perfect, isn't it?
There's no such thing as não too deixem perfect. fugir, caralho. O gajo está em fuga. Estou a aproximar-me dele. Este carro é mais rápido, mas é mais pesado. I'll try to shoot out his tires. Wish me luck. Show me your hands. Oh. Vamos. You under arrest for the murder of Antonio Maldonado. You're a sick man, Clem. You need help. Olha para a cara dele, moço de irritado. Vamos. Já conseguimos vender o primeiro caso. Ok, nice. Outstanding job on this case, gentlemen. The poor woman can now rest in peace. Yep. I'll pay the fiend a personal visit myself and remind him that crime in this city does not go unpunished. When they finish with him at the receiving hospital, we'll have him up before the grand jury. Pelo menos ele agora foi internado. I have a meeting this afternoon with the mayor lads. I'll be sure to mention your names. Now, on your way. Prontos, manos, ele agora vai roubar as merdas de graça. Vai ficar com aquilo de graça, é bem. Bem, o outro também é criminoso, né? Supostamente, 4 estrelas, né? E é 4 estrelas por causa da cidade. E tá, porque a gente não conseguiu arranjar uma prova e também por algumas perguntas falhadas. Só foram 2, mas pronto. Ok, mano, o Clint não vai ser preso, pelo que diz o caso, ele vai ser internado até se curar. Ele matou uma pessoa. Mais um flashbang. Sarge, why are the guys giving it to the doggies? Mais um They're riding flashbang. in trucks Como with no assim? skull while you're marching. They look pretty badly beat up. Yeah, they do it then. Scuttlebutt says it's pretty hard going down south. We'll find out soon enough. Recon always leads. How can we fail, Skip, with the Shadow leading the show? Who the fuck is a shadow? Lieutenant Phelps, the Shadow of Death. What the fuck are you talking about? He's a quiet fucker, Sarge. Never hear the bastard coming. Sitting there, field stripping a cigarette, and suddenly he's there looking down on you. Why do you think we keep saluting that Jap-loving son of a bitch? He's bad juju. That's enough out of you three. Bad juju? Where were you dragged up? A swamp? Bom. Mas vamos fazer aqui o último caso desta live. Ok, mas esta música é... Ok, mano, é tudo chuvosa. Ok. Ok, a senhora está bêbada. E aquele gajo matou. Good morning, Todos gentlemen, vistos. and what a grand morning it is too. We have just cause for celebration. Bom, mas para já é homicídios, né? É homicídios porque pronto. Olha, tem de ser. Gas seeping into his tiny reptile brain. Now, to fresh business. Galloway and Phelps, the task is at hand. Cavalhinho. The address is on the hill, north downtown off Fremont Avenue. Skipper, is the new letter genuine? Now, boys, we all know how I many didn't come to imbeciles California have to be a invested in short case. secretary. Ray Pinker will let us know in good time. Solved the big case and got promoted? Agora aqui, bazar. Greetings from sunny California. When's it going to stop? Bom. A fine morning indeed. We keep locking them up, but the bodies keep piling up. Yeah, Californians love a fad, Phelps.
As long as the bricks hold up at San Quentin, there'll always be killers in this town to send there. Detectives? Phelps and Galloway, homicide. Scene is secure. The rest of the patrolmen are going door to door, canvassing for witnesses. Thanks. Keep me informed. Will do, Detective. This looks awfully familiar. I think that's the impression the boys from the Examiner took with them as well. There's nothing original under the sun. Why should murder be any different? What do we have so far? Not much trace evidence to speak of. Storm blew in around 10 last night, and the rain washed most of it away. And the body? Looks like she was tipped out of an automobile from the tire tracks and superficial injuries. Strangled with a length of rope. And for my money, it's triple braid again. Time of death? From her temperature, maybe 2 a.m., but it was cold last night. Usual head injuries. Blunt force trauma. Knock him over the head, then strangle and mutilate. No message with this one. At least she was left clothed. A mensagem. I doubt very much. Que gajo, que é aquele gajo? É que tipo, é outro gajo. É tipo um gajo que anda tipo a roubar as merdas dos outros e a esconder. Não. É outro suspeito. Não é aquele que prende-se. Bom, nós estamos aqui a pista. Agora que ela morreu. Foi à noite. There appears to be a dry cleaning label. Bom, mas ela foi estrangulada, que é o único dano que ela tem. Ela só tem danos na cabeça, afinal não. Mas vai lá que este suspeito não tirou a roupa, como sempre. Bom, nada de mais. Também temos mais. Nada de mais. You catch all the good ones, Phelps. Bom, pegadas. No drag marks. Killer was moving around, surveying the scene. Bom, manos. Our driver and our killer are most likely one and the same. Bom, manos, vamos aqui ao telefone. Afinal não vamos. Eu tenho aqui uma suspeita que está salvada. Ah, é uma senhora! Ah. Estou aqui com o som ouvido. Pronto. Detectives, I've been working the houses across the street and up the block. This lady thinks she has something for us. Detective Phelps, LAPD. I'm Mrs. Barton, Catherine Barton. I live just across the way. Bom. Did you see anyone around here last night? Not last night, but yesterday, early evening, I saw that awful hobo. Vagabundo. Eu acho que ela não está a falar a verdade e quem é que acha isso é burro. Porque não estou ligado. Pá, mas agora fartangas, eu acho que ela está a falar muita verdade. Eu acho que ela não quer brincar. E pronto. Ela também está com o olhar muito sério. A gente não pode usar estas merdas como prova, que isto é impossível utilizar como prova. E pronto. Verdade. Do you have a description? Tall, gaunt, horribly disfigured. Mal desfigurado. Had an accident in the war. He's a very scary, angry man. Any idea where we might find him? One of the hobo camps around here. He's some kind of hobo leader. They all follow him around. Thank you, ma'am. You've been a big help. Só fizemos uma pergunta e foi logo certo. Esta pergunta também era simples, também era fácil de responder. Vamos, a menina agora vai levar o Elsa. Maluca. Depois vai levar a casa, né? Yeah.
Depois ela vai lá a casa. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need an address on Superior Laundry Services. Just a moment. Superior Laundry Services, 1260 West 1st Street. Can you track down reports Não, of mas já hobo temos camps aqui o in the lugar. vicinity of Signal Hill? Vamos agora. Just a moment, Detective. There's a large camp under the bridge on Grand between Temple and Sunset. Thanks, ma'am. Can you keep things under control until Pinker and Carruthers finish up? Sure, Detective. We'll stay out of their way. You can drive. Vamos aqui ao sítio. Fine. Where are we headed? No message. Excuse me? There was no message. Where? On the Vic. The last bodies had something written on them. This one didn't. I'm failing to follow. Can't be the same guy is what I'm saying, right? Before you start trying to link this to Maldonado and all the others. There are more factors to consider than the messages, Rusty. This doesn't fit your pattern, Cole. End of conversation. Understand? Bom, antes temos aqui o gajo. Vamos só falar com ele. Please, I have business to run. At least the rain stopped. You can change back into those white bucks now. Phelps and Galloway, LAPD. We're investigating a case, and one of your laundry labels came up. F1363. If you give me a minute, I'll go find a register and you can take a look. You take a look for yourself. I've got clothes that need pressing. You wrote the Vá, number manos. down on that dress. Gera esta merda. Bom, temos que encontrar o FC63. Mr. Tarleton. Mrs. T. Tarleton, 43 Emerald Street, Westlake. Thank you for help, Miss. Thank you for help, sir. But You're behind the wheel. vamos aqui ao Where campo. exactly are we going? I think we ought to investigate the hobo lead. Well, if you think we ought to, then I guess we ought. Wrong part. I fought. Where's my wife? They don't kids like that. We're looking for a tall man with a disfigured face. You know him? Huh? What? I fought in 2 wars, you know, son. I think I earned some peace and quiet. Ah, the bum isn't here. We should follow the lead. These guys can wait. Vai dar um soco, mas. You know the way. You can drive. Essa série dos gajos, mas. Será que esses gajos são todos grandes? I've got a feeling we're about to meet another wife killer. You've always got that feeling, Rusty. Yeah, and it's usually correct. Please, for once, can you not let your assumptions color your detective work? Just you wait. Nordic types show a particular disposition for this stuff.
Vamos aqui fazer o caso. Lá. Isto aqui. Ok, o assassino veio aqui buscar uma corda. Ok. O assassino veio aqui à casa. Pronto. Já vamos ver cá fora, pelos vistos. Não abre a porta, antes que parta a boca. Hello? Yes? Detectives Phelps and Galloway. Is your wife home, sir? My wife went out last night and she hasn't come home. Can you describe your wife and what she was wearing? We were out at a friend's place, Bobby Ross's, for a party. She was kind of dolled up. She had her green silk dress, open-toed white shoes. Those are her favorite shoes. Can we come in, Mr. Tarleton? I'm afraid we have some rather bad news. Do you have someone who can look after your children, Mr. Tarleton? I've been trying to arrange a sitter. Look, tell me what's happened. I'm afraid your wife was murdered last night. Her body was found this morning. We're very sorry for your loss. Rapaz, parece estar chocado. I know this is a difficult time, Mr. Tarleton, but we are going to need you to answer some questions. First, we're going to take a look around. What for? You don't think that... procedure. Olá. You see to your girls. Vamos fazer aqui revistar a casa. Stay here till Daddy's finished talking to these men. Where's Mommy? Tá morta. Everything's gonna be all right, sweetheart. We would like Mommy to come home now, Daddy. What's the problem? Mãe tá morta. Mamãe tá morta. You got nothing to hide. Mamãe faleceu. Foi com os anjinhos. Operator, give me dispatch. É maneira mais... Some bums think filling out a missing person. Hoje a caminha por ser ali. É uma maneira mais... Phelps, 1247. Mais meia dizer que uma pessoa morreu, pronto. Mas que é assim. How could I help, Detective? Can you run an address for a Bobby Ross and send some uniforms over? Agora. Would you like him picked up? No. Suspect says he was with Ross last night. We need to confirm the alibi. I'll get a prowl car dispatched. Thanks for your help. Yep. Bop. Fica caladinho. Ai, espero que eu veja essas merdas. Mas primeiro vamos dar aqui a indicação. O que acontece? Que a carta aqui todas as provazinhas. Mata a vibra por algum motivo. E antes quando se aproxima-se de uma prova que mando vibra. Na PS3 não acontecia isso, na verdade. Mas aqui na PS4 é mais fácil. Oh, Barbar. Outra vez. Baron's bar again. Someone must be real sweet on this dive. I wonder why the picture was turned down. Doesn't tell me anything. Acho que não serve para nada. If you'd excuse me, ladies. E não, já. She went out without her handbag? She'd have to be in quite a state to leave this behind. As botas. Ui. You can see if Pinker can match the impression to the crime scene. Ainda não estudei, ainda não chupei. Pois não, falta isto. Esquecem de pintar lábios. De pintar lábios de coisa, né? O batom.
Estou a esperar ter sempre um batonzinho, mano, a sério. Os gajos chamam-me de fora. No outro dia chovia. E bom, mano, já viu tudo o que tínhamos para ver e agora I'll be out of your way vamos momentarily, ladies. For the record, Mr. Tarleton, what is your wife's name? Teresa. Teresa Tarleton. Ok. Bom. Ok. Do you have any idea why anyone would want to hurt your wife? No. Everyone loved Teresa. She was so full of life. It can't be anyone who knew her. Pelo menos ele não está a conseguir manter o contacto visual e nota-se. Pá, eu acho que é doida. For the record, Terrence, Não. did you kill your wife? Oh my God. No. I didn't kill my wife. Fuck you for suggesting it. Pronto, vamos errar. You said you went to a party at Bobby Ross's place? That's right. Bobby had a bunch of people over. We were having a good time. She said she was bored and decided to leave. Mano, já acho que agora vou para uma dúvida. Vou para dúvida. You let your drunk wife leave the party and go off on her own? Não te acreditas onde que isso é, honesta, mas I was having a good time. She has to go and ruin it. We always have to do what she wants to do. Não era mentira, mas... Last night she wanted to go dancing. Any idea where? Where she always goes. A bar down on North Beaudry Avenue. Baron's Bar. She goes there, drinks too much, gets maudlin, and calls me. I go and bring her home. Bom. Mr. Tarleton, was Teresa happy at home? Yeah, I think she was. Eu acho que é da vida outra vez. Porque ela não está conseguindo manter o contacto visual, acho que a gente não tem provas de nada, portanto dúvida. Spill it, Tarleton. Yes. We like the look of you for this, so you better give us something. Outra errei a primeira, mas pronto, a primeira era lá, mas... We only have the sitter until 9. I get mad. I tell her to go ahead, but I'm staying. She storms out. Look, I'm doing well at cards. I hardly ever do well. I married her because she was so much fun, but now she drives me fucking crazy. What time did she leave the party? About 8:30, maybe a little earlier. When was the last time you saw your wife? Around 8:30. The card game at Bobby's was wrapping up. I played out my hand and drove home here. Paid the sitter and went to bed. Não, eu acho que não foste para a cama. Eu acho que ele está a mentir, mas porque eu já tenho uma prova que ele tinha umas botas e tem... outra merda. You're lying, Lars. You didn't come straight home, did you? And how do you figure that? Bom. Mas eu tenho isto aqui e isto aqui. You were out in the rain. You got soaked, Lars. Às vezes a gente pode usar duas provas, mas ali... ali tinha duas provas. Tinha o casaco e tinha as botas, mas eu tinha usar as botas. Qualquer coisa séria. Teresa noticed. I was half cut. I walked her home from Bobby's, but nothing happened. I walked back and got the car this morning. Mas ficar a correr lindamente. Eu nunca pensei que isto podia. Bom. You'll need to go downtown to identify your wet spot. I should have taken her dancing. In my experience, Mac, you give in to broads, you give in to them your entire life. Bom, manos, eu vou ser muito sincero, eu pensava que o carro tinha sido correr bem pior, né? Pronto. Como eu ali, poxa, já vou errar o carro. Appreciate your time, sir. You believe this guy's story? Kind of rings true. You drive. I need to go over the case notes. And where exactly are we going? Ali era lá, eu acho que ele era lá fora a corda. Olha isso lá fora. É que agora há mais das perguntas vão ser cada vez mais difíceis. Vamos aqui ao bar. E pronto, vamos lá ver aqui o que é que vai sacar dos gajos. Gents,
Drink? Phelps and Galloway, LAPD. I'm Benny Clough. This about Teresa Terrellson? Yes, it is. I heard about it on the radio. They're saying it was that Black Dahlia freak again? God damn it. Yeah, I rang that husband of hers. The babysitter said he was out. If you don't mind, we have a few questions. Bom, vamos aqui. Temos aqui 2 perguntinhas, vamos lá ver o que é que a gente saca dele. What time did Teresa leave? Around 10:30, I think. A gente tem provas de que horas é que ela vazou e além disso não parece que ele esteja a mentir, portanto, verdade. On foot, in a car, by bus, how was it? She called for a cab. Did you get the number? Sure I did. I like Teresa. The only time she has a drink is when things aren't going so good at home. I was worried about her. Legs were running. Ok, isso vai nos ajudar muito. Put out an APB on the cab. 3591. Should be traceable. Ok, ui, temos aqui mais uma perguntinha, vamos aqui. Who was she with? We've had reports about a tall, gaunt-looking hobo. He wasn't here last night? I get plenty of bums in here, but nothing to fit that description. Bah, agora aqui não parece que ele esteja a falar a verdade. Tanta dúvida. The likelihood is that whoever she left here with killed her. Give it up, Benny. All right, 2 creeps were all over her, promising to take her dancing. You get a good look at these guys? Sure. I got a good look. One of them was a sailor in uniform. His cap said, USS Indiana. And the other man? The other guy is Richard Bates. He's sitting in the back right now. Red polo shirt. Ok, temos que ir com a cara de gás. Any idea where she was headed? Nope. I didn't get that. Bom, mas eu acho que ele agora não está a mentir. Por acaso não tem provas de nada. Ele está a conseguir ter o contacto visual bom. E eu acho que é verdade. The husband said she wanted to go dancing. And she always wants to dance when she's been drinking. She was trying to talk some guys into taking her to one of the dance halls. Thank you for your help, Mr. Clough. We'll take it from here. Hey, no problem. This is Bates. That's him. LAPD. Don't make me chase you, shitbird. Can't let the son of a bitch get away. Detém Richard Bates. Go, Mas Phelps, caminhão. get after it. O outro está ali. Got a ride. Get in and drive. Desculpa. Depois eu paguei o carro novo. Who knows what this guy will pull when he's cornered? We could have a killer on our hands. Come on, Phelps, you're letting this lust get away from you. Vamos, acho que fizemos feio a missão, não é? I don't think the killer would be kicking back in the bar where he met the Vic in. Listen, a creature of habit is your killer. For some reason, they're sticklers for routine. Está tudo agora o carro não sobe, mas... Bom, missão falhada. Pronto. Falhamos a missão, manos. Bora lá. A Carolina conseguiu subir, eu quero no caminho. Mas pronto, acontece. God damn it, get after him, Cole. I thought you were going to leave me there. Who knows what this guy will pull when he's cornered? We could have a killer on our hands. Don't go to sleep on me. Get me back in close. Quer dizer, o Aldeia fez... I don't think the killer would be kicking back in the bar where he met the Vic in. Listen, a creature of habit is your killer. For some reason, they're sticklers for routine. Hit him! Clean this asshole off the road. Keep it steady and I'll try to bust his tires.
Let's end this farce. Bah. All right, you got me. I've had enough. Put your hands in the air! Okay, Bates. You're gonna answer some questions. Para baixo. I have a choice in this. Last night, you went drinking with a lady in the bar. Now she's dead. And your face is all messed up. I'm in the clear on that. She preferred a sailor. You could lay it off on him. Are we finished? Ok, mas não tem provas de nada. E também. Também não é muito difícil ver que ele está a mentir. Dúvida. E agora dizer a verdade que o Rusty tem uma coisa na mão. Ele vai te lixar, mas. Muito chivas. Ele fode. Do you want my partner to sap you? Tell us what we want to know. É que ele está para uma coisa. Drunk. Pissed off at her old man, wanting to go dancing. I thought I'd fly her with a few drinks and get my end away. Looks like your salty had the same idea. So what happened when you left the bar? Sailor boy laid one on me. A cheap shot. After that, I don't know. Ai meu Deus, a sério. Mas hoje não tem provas. Ele também não parece estar a falar a verdade. Portanto. Dúvida. You've done time, haven't you, Richard? Is that why you ran? I'm on parole. On what offense? Sexual assault. Look, I was lying there on the sidewalk. Flags a cab and jumps in with the broad. We're taking you in, Bates. How come? Just for a chat. Nice private chat. I'll explain my theory of once a degenerate, always a degenerate. Take him to Central. He's a material witness in a murder case. Find him a cozy cell. Richard here knows the drill. Bah, outra vez, vamos aqui ao telefone e pronto. Goddamn wedding. Cole Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need an APB out on a yellow cab, number 3591. Ask dispatch to relay all sightings to car 11K. No problem. I'll get on the radio. Were there any incident reports filed in the vicinity of Barron's Bar on North Beaudry Avenue? We're tracking a sailor who was involved in a fight outside the bar. I can check the reports, Detective. I have a message for you from Captain Donnelly. Message reads, James Jessup, U.S. Navy able seaman, has information relevant to your case. Jessup is currently being detained at Central Station. Could be our man. Thanks. Can you drive to this one? Fine. Where are we headed? Bah, onde é que é a polícia? The heck? He's in interview too. Thanks. Ok. What do you make of him? Sailor on furlough who looks like he's in trouble and knows it. Sala número 2, vamos lá. A portinha já está aberta. Detectives Phelps and Galloway. We know why you're here, Jessup, so it would be best if you answered our questions truthfully. I don't want any trouble. That's why I'm here. I heard on the radio about this lady getting killed. I got leave from my CO to come down straight away. Ele não tem cara de gajo. I didn't kill anyone. A cara não é You need to figurão. believe me. Let's start at the beginning.
Bob. You went to Barron's Bar. What time did you arrive? I got a 24-hour pass. I got there around 7. That's where you met Teresa Terrellson? Sure. We had a couple of drinks. Ok, manos, a gente não tem provas de nada. Eu pelo menos acho. E pronto, acho que é dúvida. Porque um suspeito nunca. Acho que é muito raro dar a falar a verdade. So you tried to make a woman who was incredibly drunk? Yeah, Not suspeito nunca se faz but I never hurt her. You took her dancing? Tem que se apertar, depois. Caught a cab to the Crystal Ballroom. É que não suspeito, mas isto é tudo mesmo. É que tipo. Agora é mais para o fim de ano interrogar suspeitos, mas. You met the guy? É complicado, né? He's a Porque creep. pronto, né? Como se podem ver, You eu should tenho que take a usar look muita at him for prova. this. No final, tipo, naquele caso do Bishop, o outro eu tive que usar muito lay. Quase tudo foi lá, somente que respondeu a verdade. E bom, manos, pela cara dele não parece estar a falar a verdade. E pronto, a gente não tem provas de nada. E então é dúvida. He's pointing the finger directly at you, Jessup. I only had one night before I was back in the tub. Já correu bem o He had all caso. the time in the world. Até agora só erramos uma pergunta e está tudo I'd do bem. it again. She was better off with me. Sure. You're a shining example of chivalry, Jessup. We're holding you till we can clear this with the driver. Yeah, my CO said as much. Dá. As perguntas simples e fáceis. Sure, detective. Got a message for you. Sighting of your disfigured hobo on Brand between Temple and Sunset. And it looks like the Beau has a record too. He's wanted in connection with two Polícia está female aqui a assaults. falar. Thanks. Ok. You can drive. And where exactly are we going? E o chaval, ui. Olha, este aí vai ter connosco. LAPD. We'd like a word with you. Save it for someone who's interested. They're fascists. Come to move us on and steal what little we have left. 6 rounds won't get us far. Need you to stay copacetic. We need to hold out. Help. How do we do that? Like this. Fuck that. Get you down. If you want your rightful share, Agora. we The need to disciples fight know for what you it. did last night? Palhaço. Nossa, aqui ninguém brinca connosco. What's your name? Comrade Stalin. Very funny. We'll find out from your personal effects. Stuart Ackerman. You're under suspicion for murder, Ackerman. We're taking you downtown. Mas nosso principal suspeito. Can't do anything more to me than what the Japanese. Queres nos matar, se vais preso. Queres me matar, não queres? Agora vais preso, ficas lá dentro. The Kremlin's over here, Phelps. Toss it and see what you find. O que é que isto quer dizer? Eu estou local. Foi este gajo, mas já sabemos quem é que matou. Match the mark under Teresa Terrellson's chin. Ackerman doesn't look like much of a dancer.
Bom, maninhos. Ui, ela era um guerreiro. Ah, mas ele andava na guerra. Bom, manos, vamos aqui agora para o Carripão, vamos para a Carripane, vamos à polícia e vamos tentar desvendar este mistério. You're behind the wheel. Vamos desvendar o mistério, mas porque a gente tem que descobrir quem é mesmo o assassino. Eu acho que é aquele, antes porque encontrar uma corda no sítio da residência dele, eu acho que é muito estranho. Bom, maninhos, vamos aqui à polícia. Going this way. Bom, acho que é só lá número 1. Yep. Ackerman, you were in the Marines. How do you know? The Corps selected big guys for flamethrower duty. That's how you got the burns. Life expectancy was 5 minutes for a guy in flamethrower detail. What kind of a government puts weight like that on a man's shoulders? You'll get no argument from me. It was a heavy load. You feeling sorry for this smelly fuck? Why did you kill Mrs. Terrellson? I have no recollection of the people I have killed. Mas é óbvio que ele não está a falar a verdade, porque ele está a falar, opa, o olhar dele é muito credível e pronto, a gente tem uma prova de uma corda. Are you denying that you strangled Mrs. Terrellson with a length of rope? Yep. I'm not denying anything. You have to have proof, Blackie. Não, corda. We found a matching piece of rope in your lean-to. I think we'll find the blood will match too. I own no property. How could it belong to me? A bus driver dropped Mrs. Terrellson near your camp around 2 a.m. Why did you take her up to the hill? Which hill? I have many places. I go where I please. Bom, antes agora a gente não provas de nada. E ele, para a cara dele, está a mentir. Portanto, duvida. You are clearly insane, Ackerman. The state of California does not execute mental patients. I don't know the names of the women I've killed, but I've killed many of them. Their necks are so fragile. Este gajo é bastante estranho. Stuart Ackerman, I am charging you with the murder of Teresa Terrellson. Bom, e vais preso. Olha o clima ali. Parecia eu. É para a cara dele todinha era da área. Bom. A man down on his luck I can abide. But a filthy red who chooses to live outside the rules of society I cannot stomach. Maybe poor Teresa Tarleton will provide the catalyst we need. I've spoken to the chief and the mayor, and I think it's time we send some men in to remove the godless and send them on their way over the county line. A grand day that will be, gentlemen. And a grand result you have brought me. You two are fast becoming my finest crusaders. Bem, só uma perguntinha, mas pronto. Correu muito bem o caso, portanto não acho que há muitos problemas. E pronto, o caso é 4 estrelas porque ali devemos estar na cidade.
Mais um flashbang. Mano, o que é que agora vai ser para aqui? Eu acho que ele vai se apaixonar por aquela gaja. E ela então vai se apaixonar por ela. Pelos bichos, né? Se ele agora está a subir aqui. Bom, deve ser isto na próxima live. Foi.